Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала. Меня зовут Юра, и мы начинаем прохождение игры The Raven. Как там она дальше, там... Legacy of что-то там, наследие что-то, честно говоря, сильно не помню. В следующий раз посмотрю, здесь почему-то не отображается. Так, настроил тут, буду играть на геймпаде. Так, качество графики высоко. Так, все остальное. Интересно, что язык субтитров или английский, или выпал. Но надеюсь, что они у нас будут русские. И вот я не знаю, что здесь А, что здесь Б. Будем разбираться, потому что у меня логитечский геймпад. Здесь кнопок А и Б нету как таковых. Здесь 1, 2, 3, 4. В общем, ладно, давайте начнем. Так, а сейчас я пойму. А, значит это Б. Значит вот это вот А, скорее всего. Выбираем, естественно, главу. Так, давайте проверим. Да. Кнопочка 2 это Б, а новая игра это А. В смысле, кнопочка 1 это А. Хорошо, ладно, давайте начинаем. Так. Посмотрим, что тут у нас. Не один раз объекты можно смотреть. Нам говорят. Музыка хорошая, вот мне понравилась сразу вот озвучка, даже вот меню. Начиналось очень и очень так красиво, интересно, завлекающе. Что это? Что происходит? Господа? Не, озвучка, вот как я говорю, за душу берет. Вот. Классно. Жду с нетерпением. Опачки, кого-то прирезали. Hey, Harold, have you read this? Harold? Карольда там прирезали. Harold? Класс, графло еще такое клевое, блин. Поначалу мне все нравится. Не прячься. А кто это был? Сердечко какое-то. Calm down. I'm a copper. We're on the same side. A copper? What are you doing here? And where's Harold? Harold? Well, there's another guard back there unconscious. That's probably him. The Eye of the Sphinx. Where is it? Sphinx. There. Oh, good. Then he hasn't got it yet. You mean the Raven's heir? Shh! Turn it off. He's gonna steal the eye. But how do you know? Потому что это он и есть, походу. All that matters is that we catch him. Do you understand? Yeah, but Do you understand? You and me, mate, we'll be heroes. All right, now we just have to. Или просто придурковатый поп. Halt! Stop! You're under arrest! Нифига себе. Жахнуло. Моя птичка прилетела. Зурайла. Стырил, понимаешь, алмаз. Ну или что-то там красное такое. Камень. Ну там марконик. Ну, конечно, игра оформлена вообще суперски. Мне нравится. Куфер. Крис Куфер, блин. Красота, ёшкин кот. Что не говори.
Это ж поездец. Красивый собака. Ники Бенни Ошман на музычку написал. Молодца. Надеюсь, YouTube не будет против. Вместе с самим Дэнни. Лориент Экспресс. Это у нас вагон-ресторан. А какой там год? Я не вижу. 83-й или 63-й? 63-й, наверное. Судя по локомотиву, такому звездному паровозу. А не пошел бы, ты сейчас тебя заломаю, блин, руку. Будешь ты меня пулять со своего деревянного пистолетика. Рыжий, блин, конопатый. Убил дедушку лопатой. Why do you need the gun? It's the Raven. He was gunned down, so now I need a pistol. Dead birds don't need guns. Nor do live ones. You don't know who the Raven is, do you? He's the greatest burglar ever. He stole paintings from the Louvre and those priceless eggs with gold and Яйца золотом он украл своих, Bobby Dobbs says he replaced the crown jewels with rhinestones. I know who the Raven На стразы Сваровски, видимо. Although I don't quite buy that bit about the crown jewels. Блин, прочитал коровы. Как-то диалоги построены, конечно, троху липовато, ну ладно. What's your name, boy? My name is Matthew Miller. And where are you from, Matthew Miller? From Dillsburg, Pennsylvania. But my mom and I live in England now. She's taking care of some А rich папа lady. твой где? We're on our way to Venice at the moment. We're taking a cruise on a big ship. Impressive. You've already seen half the world. I've spent my entire life in Switzerland. Must be really boring. И что там про кражу в Лондоне? You do know these days there are thieves far more dangerous than your old Raven. Преемник 2 days ago, Лондона есть. a precious ruby was stolen from А, the это British Рубин, ну Museum. конечно, что это. There was an explosion. A guard was severely injured. Это рыжий, блин. Yeah. And you know what the papers say? Это батя пришел, наверное. You talk too much, Constable. Zellner, monsieur. Anton Jakob Zellner. Or did he pull a gun on you? No, monsieur. Get a move on. Пошел вон. Inspector Legrand, it's a great honor to work with a celebrity like you. We appreciate the support of the Swiss police. But it'd be better if you'd remain seated and keep an eye on things. Хочу помочь, это понимаешь? Monsieur, surely I can be of assistance somehow. I saw a safe being loaded. We have everything under control. If you'll excuse me, I'll be in the first freight car at the back of the train. for the Какой-то rest сейф of the везем, что ли, охраняем, да? I'm not here to enjoy the beautiful scenery. I am a good observer, and I have finally honed Дефективный powers метод у of меня тоже detection. есть. Thanks to that? Да. I watched the people on the platform in Zurich. I know, for example, that man over there is a violinist. That would be more impressive if there weren't a violin case next to him. And I believe that the gentleman in the next carriage is a German doctor on his way to Italy to take up a new Вот position. так вот. And what gives you that idea? Он мне сам There's сказал. the rod of Asclepius engraved on his cufflink. And he's carrying a German-Italian dictionary. Maybe he's just taking a holiday in Italy, following in Goethe's footsteps. Too much luggage. And no, he's not retiring to Italy either. The suitcases are too shabby for me to believe that he can afford to retire in his late 50s. All right then, Constable... Zellner. Constable Zellner. If you're such a clever fellow, what am I doing on this train? Что-то охраняет. I think you're guarding something. Oh, really? And what might it be? Что-то внутри сейфа I я. really couldn't say. But it must be very important. Если уж про него зашла речь. Because you are very important. They wouldn't have assigned the case to you if it were just a trifle. Let's assume that we really are
transporting something very important on А this чувак train. там это And let's подслушивается. assume that it really is my job to see that it arrives safely. Then why isn't the train crawling with police? Внимание не привлекать. You don't want to arouse attention. Évident, but why not? Ловушка, не нужно больше людей. Чтобы... Не нужно больше людей. There are enough police on this train as it is. If there were more, they'd only get in each other's way. I can assure you that I'd pack every seat in every carriage of this train with police, if it were a matter of deterrence. You're saying you don't want to scare off potential thieves? Ловушка надо you're была, laying блин. a trap. That would explain why it's just me, and not the army, n'est-ce pas? All the same, I can't comment on your speculation. Well, that is impressive, I admit. But the fewer people involved, the better. We'll get along fine without you. You won't. Won't? Pardonnez-moi. I can help. And I will help. You are in my country, and I've been ordered to assist you. And that's exactly what I'll do, whether you like it or not. Clever and stubborn. А ты Your думал. commitment speaks volumes, Zelna. But this is my show, and I don't need you. Bon voyage. But how do you know? Какой-то мутный чувак. Стрункой стоял так. Oh, hello. You cheated. I did what? I saw you talking to the German doctor on the platform. He told you everything himself, and you were just pretending to put two and two together. А And что тут what of такого? it? Do you know who that is? That's Inspector Nicholas Legrand. You have to impress him if you want to work with him. I'm going to tell on you. You'd Ах ты really tell сволочь. me? Я бы тебя The по-другому very назвал, на policeman букву who «С» shot тоже. your dear Raven? Whoa, it was him? Mm-hmm. Hunted and killed Europe's most famous burglar. Нафига его было убивать, ну, садить. I won't tell him a thing. I wouldn't either. All right, Matthew. I have to do my work now. Everyone calls me Matt. Well, except for my mom. She calls me Maddie. Мэтти, as if я I тебя were a тоже little буду звать kid. Мэтти. Whether Legrand wants my help or not, I'll keep my eyes open. Вот это Maybe правильно. I can change his mind. Так, хотите узнать об игровом управлении? Пройти? Ну давайте пройдем, потому что мало ли что. Так, чтобы изучить предмет, к нему левым стиком. Нажмите А. А чё, левый стик зачем-то? Не двигается. This morning I thought I wouldn't be hungry because of all the excitement. Thankfully, I Ну, got a пора sandwich with me подкрепиться. anyway. Подожди. Что значит? Я не могу выбирать больше ничего. Очень хорошо. Теперь нажмите. Это откроет ваш инвентарь, в котором вы видите все предметы, которые вы забыли. Хотя предложение. 4 это вот. Так, бумажная салфетка у нас есть и отвертка от сэндвича. Так, подожди, я буду нести, но все-таки я кнопочку управлять. Ну давай. Теперь вы можете использовать отвертку от сэндвича с другими предметами. Так выбран. I was so excited this morning that I couldn't eat anything. Needless to say, the second I got on the train, I was famished. Fortunately, I bought an apple. Ну, блин. I was so excited this morning that I couldn't eat anything. Needless to say, А, fortunately, все, понял, I понял, bought понял, an понял. apple. Надо отвертку. Пау. Молодец, красавчик. Снова откройте инвентарь, выберите от БГЗ, нажмите изучите. I wrapped the apple core in the sandwich paper. That way I can carry it without making a mess of my trouser pocket. Still, I'd prefer not to have to carry them all day. А где мусорка? Так, комбинируйте вещи с друг с другом.
Так. Салфеточка. The napkin came with the croissant I bought at the train station. A guilty pleasure. I don't need that either. А нафига было так делать? Давайте избавимся от этого, положите мусор инвентаря в пепельницу на столе. Чё? Пепельницу? Every table has its own waste basket. Так, мусор. О! О, спасибо. All right. Ну, конечно, мы будем осмотреть все доступные объекты. Даже поделимся. Пусть тут коряво. Ладно. Как-нибудь привыкнем. The violinist is a good-looking fellow, and he's traveling through the most beautiful mountain landscape in the world. One can only hope that his violin is better tuned than he. Ну да, мрачный типок. Так, мы можем поговорить, можем что-то еще. The violinist is a good-looking fellow, but one can only... Ясно. Давайте с ним побазарим. Hello, sir. Hello. А ты кто? If I'm not mistaken, you're a violinist. That's true. A wonderful instrument. The violin music touches the А, это soul. да. That's why I learned to play it. Do you play in an orchestra? No, orchestras aren't really. Он part of my солист. world. A solo violinist. The best soloists travel a great deal and make a pile of money, or so they say. In that case, I'm probably not one of the best. Ну, куда едете? Are you traveling to Istanbul non-stop? О, No. Стамбул. I'll transfer in Venice to a ship. I'm on my way to Cairo. А что ты Cairo. там делать собрался? I'm performing at the reception in the Egyptian museum there. Что-нибудь видел I'm необычного? sure your recital will be a great success. But tell me, did you notice anything unusual on the Ничего ж не train? произошло, все ж окей. Anything unusual? Persons acting suspiciously, for instance. For heaven's sake, is there cause for concern? Everything is in order, sir. We Swiss are just very cautious people. I understand. No, I didn't notice anything. Have a good trip. Thank you. Ясно. Короче. Мы ж там вроде не добазарили There ничего. could be many reasons for the violinist shaking hand. Strained nerves, an illness. My money's on alcohol. You wouldn't be the first musician who ruined his career that way. Нефиг бухать, как говорится. Так, давай. The violinist is a good-looking fellow. But one Так, can... ладно, базарить он больше с ним не желает. Давайте здесь тогда все осмотрим, все, что осталось. Что за книгу он The там читал? Vicarage in the Mirror. A detective novel by my favorite author, Lady Впервые Clarissa слышу, честно говоря. Westmacott. For years now, I've been trying to convince my theater group to stage one of her У тебя еще и plays. трупа есть? I'll leave it there. I'll pick it up before I get off. А, ну хорошо. Как скажешь. Давайте в окно посмотрим. Красотища вообще неописуемая просто. We Swiss are crazy about trains. Ну, We блин, don't если бы у just нас have такие a lot поезда of ездили, я бы railroads. тоже We был have бы the только most рад. beautiful ones in the world. Можем открыть окно. А ты что, недоволен, что ли? Would you be so kind as to close the door? I don't want to sit and drive. Oh, pardon me. Понятно, будем знать. Будем знать. Так, пойдемте сортируем, что ли. А что такое со I don't know what сквозняком? more to ask. He hasn't noticed anything. Хрен с ним. Very kind of you. Thanks. Oh, pardon me.
Подловил, No, короче. no problem. The uniform is waterproof. Mr. Lucio. Professor Edgar Lucio. Oh, a professor. Are you a scientist? Do you teach at the Sorbonne? Ну, нахожу, No, тут пристаю I work ко at the всем British вот Museum in поезд. London. You don't say. Так, какова ваша цель поездки? May I ask where you are going? Of course. To Venice. I'm going to meet some colleagues there. Oh, Venice. A Ну, beautiful я в city, Венеции, so I'm told. Indeed. But I really have to take my leave now. Что-то ты нервничаешь, ты давай про If you кражу в work in музее the расскажи. British Museum, then you must have experienced the burglary firsthand. No, I wouldn't say that. Oh no? There was a lot of commotion, but I didn't really pay much attention to it. There was a break-in in your museum, and it didn't concern you? Well, let's just say that nothing that's happened in the last 2,000 years concerns me. Что-то ты какой-то подозрительный чувак. Ты Did ничего you не замечал? notice anything unusual on the train? Here, on the train. Ну, нахожу, полюсь, блин. По полной. Can't say that I have. Although I did spend most of the time in my compartment. Ну-ка. The famous Inspector Legrand is on this train. I imagine you know him. No, should I? You don't know him? And you also don't Он же know не what знает, что he's там до последних doing? 2000 лет. No. Why should I? Just a thought. You are a representative of the British Museum. There's a guarded safe on the train. Ну, давай sorry. всем еще расскажи. I don't know what you're trying to imply. And now, please excuse me. Ну, I вали. don't want to take up Раз any уж more такой of your неприветливый. valuable time. Надо But you do людей уважать. understand, don't you, that what concerns me is the present, and especially the robbery at the museum. Yeah, of course, of course. It's just, I'm in rather a hurry. You'll Я get за in тобой touch if you наблюдаю, notice anything чувак. unusual, won't you, Что-то ты у Professor? меня вызвал Of подозрения course, определенные. Не советую. What's this? What's the matter, sir? The door. I can't open it. Ah, we'll sort it out somehow. Ясно, еще этому недотепе помогать. The compartment is locked. But I didn't lock it. I don't even have Это a вообще key. твое купе или I нет? asked the steward. He was going to bring me one, but he never came back. Someone locked it. Find the steward. He needs to А bring ты me не the key можешь сам immediately. Calm проводника down, найти? Professor. I'll see what I can do. You don't understand. I have to get back in my compartment. И что ты там будешь All делать? right, just wait here. Так, давайте посмотрим на замочек. You can easily lock the compartment door from inside by turning a little knob. But I didn't lock it. Ну, естественно. Professor, if you had locked the door from in there, you wouldn't be out here. Значит, там кто-то внутри сидит. Логично. He doesn't make a very balanced impression. And he, of all people, isn't bothered by a robbery in his own museum. Давайте посмотрим. Как мне посмотреть вот на эту верхнюю штуку? Никак. Тут не могу и все. Хоть ты убей. Ой, управление, конечно, трохи не радует. Что это? Куда ты пошел? Куда? I don't believe it. I never thought I'd ever meet you. Это кто, писательница его любимая? Pardon me, but we'd prefer... А не пошла бы ты, не к тебе обращаюсь. It's all right, Miss Miller. I'd like to speak to the inspector. Unfortunately, just a constable, Lady Westmacott. I'm reading The Vicarage in the Mirror Как я right догадался? now, for the 5th time at least. That's nice, Constable. Zellner. Anton Jakob Zellner. This is my companion, Miss Miller. Пошла она нафиг. A pleasure.
А что здесь делаете? May I ask what you're doing here? Are you on holiday? Holiday? Yes, so to speak. The first and last holiday of my А life. чё так? Madam? I've been writing since I was a little girl. It became my job, and now I've stopped. Блин, вентилятор So, компа this разрывается. must be a Не знаю, там на holiday. записи, может You быть, слышно будет. quit writing? Impossible. I have all Надеюсь, of что your шумодав books. Your сработает. Detective Part 2 is my favorite character. Then I have bad news for you. I killed the old wretch off years ago. Офигеть. I don't understand. I'd rather not discuss my work, Constable. Oh, well, fine. А куда Are you едете? traveling to Istanbul, Lady Westmacott? No, we are on our way to Venice. From there we А will чё вы take a все в ship to Каир Cairo. собрались? As you may know, I have a penchant for archaeology. Так Fun повязано to с этим чумаком, excavations in что ли? Egypt. I traveled to Egypt by ship as a young woman. And now I'm doing it again as an old woman. I see. Так, As a writer, you must be very observant. Am I right? I mean, you have to study the behavior of people around you to create the characters in your novels, don't you? I solved the mystery of human nature a long time ago, Mr. Zelda. Да ты шо? Since then, most people just bore me. Really? I had Это the намекает, что я уже impression you were надоел. eyeing me suspiciously as I came in. What do you want to know, Constable? Про археолога Did you да, notice расскажи. the man who just walked into the next carriage with a cup of tea? I did. О, He мне seemed тоже nervous. показалось, что He was waiting что-то он at the bar for скрывает. the steward, and since the steward never appeared, he elected to help himself. He took 2 biscuits. He Ну-ка, seems ну-ка. pretty young, but he's already a professor at the British Museum. Interesting. I'll have to talk to him Я later. поговорю, я с ним Just разберусь. out of courtesy, of course. Of Ну, course. конечно. А скрипач еще Did you скажешь? notice the blonde man with the violin Это case? сразу заинтересовалось, такая. I certainly did. He introduced himself and tried to make a good impression. People like Ну, him are алкоголик. drawn to wealth and fame, like moths to a flame. But his charms failed on you. I know him by name. David Kreutzer. He was a drain on my friend's purse. Да ты шо? Do you think he has a money problem? People like him Ну always да, have у a money алкоголиков problem. проблемы с No деньгами. matter how much you give them, they always spend twice as much and complain that they have far too little. А других чё? Did you Расскажешь? notice anyone else? What about the doctor? I notice that you've asked me about everyone, except for the inspector who went in the direction of the freight car a few minutes ago. Isn't that the Frenchman who made his name when he caught the raven? Exactly. I wouldn't quite say caught. Ну, не поймал Well, его. shot. Why И don't что? you ask me about him and my theory about what he's doing here? А мне типа неинтересно. I don't think we should discuss Inspector Legrand's investigation in public. Legrand, right. That was his name. Will he save the day again? Угу. Or will you, Constable? Угу. As much as I'd like to keep talking, duty calls. You were right. Madam? I did observe you as you came in. You seemed so eager. Всегда такой. It's been a long time since I've had a chance to prove myself, madam. And this is it. Your chance. Ну, I do естественно. hope so. Then grab it. Even small people can make big changes. As my friend Ronald likes to say. Рональд I Макдональд. shall do my best. Чё ты там башкой качаешь своей кривой? An extraordinary woman. Talented, intellectual, extremely rich, and the most successful writer of all time. Yet, they say she can be difficult on occasion. And Бедняжечка. that she's rather unhappy. Не надо, мы не будем с ней говорить. Здесь все, так, давайте здесь посмотрим, что у нас. The steward must have forgotten the toothpicks. Normally, Давай. he would offer them discreetly Давай after заберем. dinner. Пригодится. Хорошо, хорошо. Хорошо, что подсвечивается. То, что нужно сделать. Так, что здесь? Блин, корявый вообще. А, я с этой стороны могу подойти, да?
куда пошел? Я не хотел. Давай, возвращайся назад. Подожди, просто все-таки можно... Вот здесь вот я вижу... Ну, у меня вообще он не управляется совершенно. Ни туда, ни сюда не подходит. Ничего не делает. Мышка, если попытаюсь, то вообще нифига. Подожди, а если переключиться... А как мы в меню выйти? Вообще не могу. Ладно, давайте обратно вернемся в вагон-ресторан. Там вот мужичок. А вот это прикол. Не, ну это вообще класс. Как нам фокус внимания? Да, таблетки. Можно. А как мы можем... I bought it last week at a flea market. I like it because it tells a story. I suppose the previous owner bought himself a newer one. This one still works just fine, though. Бэушный, что ли? А таблетки Pills for my О, heart. чувак. I'm Ну, в supposed to принципе, take возраст. one if I have trouble. My Понятно. daughter insisted that I take them with me. She was strongly against this little adventure, but I wasn't about to change my mind. Change my mind. Слушай, а может не подсвечивается, потому что это не важно сейчас? Наверное. Я там что-то могу посмотреть, но... Что это значит? А что такое здесь значит? А, это меню. Это записи, да? Ясно. Эти у нас не действуют, кнопочки, да? Так, а если я все-таки попытаюсь ходить стиком? Не получится, вот не дает нам с ним побазарить. Я так до сих пор не нашел. Попробуем зубочисткой немного открыть. Давай. I don't believe that... It's no use. The bolt is too short to get a good grip on it. Ну. Так, с зубочисткой. Не получается. Не получается. В общем, у нас тут не так-то уж и много осталось. О, мы можем как бы карту посмотреть. Давай изучать что-то. The large map shows the different routes of the Orient Express. This train began in Paris and ends in Istanbul as usual. Unfortunately, it will make most of its journey without me. Понятно. Ну что ж, ладно, я думаю, на этом серию завершим. Тут некоторые непонятки есть по поводу использования, применения предметов, но, которые вот некоторые загораются. Так, подожди, книгу я могу уже взять?
Should I скорее всего, ask for an автограф могу autograph? попросить. That will be quite unprofessional. But on the other hand... Да. Вот. Так что я помаракую, там подумаю еще над этим делом. Чего я не могу получить доступа к тем предметам, которые все-таки подсвечиваются. Ну что ж, спасибо, что смотрели. Надеюсь, что понравилось. Всего доброго, самого наилучшего. Пока-пока.